அண்ணாத்த அண்ணாத்த ஐயோ மியூசிக் எந்த மாதிரி வேறு கேவலமாக பாடிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா பிஜிஎம்லாம் போட்டு தான் நமக்கு வந்து இன்டர்வலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இதை கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறேன். அதுக்கெலாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் தேவை, லேப்டாப் தேவையா, நிறையா தேவையா, இதெல்லாம் நமக்கு கஷ்டம். கொஞ்சம் நாள் போகட்டும், அதுக்கப்புறம் வச்சு இன்ட்ரோலாம் கொடுப்பேன். பிஜிஎம் ரெடி பண்ணி இன்ட்ரோ ரெடி பண்ணி தெரிவிக்க வர்றோம். அண்ணாத்த அந்த மியூசிக்கில் போ, இல்லைன்னா அதை காப்பி அடிச்சுட்டோம். அப்படிலாம் வீரா வீரா அந்த மியூசிக் போடும், தெரிக்க விடும். வீரா வீரா பாபா 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 அண்ணாத்த அண்ணாத்த லெட்ஸ் கோ. ஐயோ ரொம்ப சவுண்ட் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் சவுண்டு கூட இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் வந்து வெளியே என்ன பேசுகிறாங்க, வெங்காயம் ஏன் வைக்கிறான் அதெல்லாம் தெரியலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதான். சீக்கிரமே நிறைய ஹாரர் கேமாக வாங்கி ஹாரர் கேம் சீரீஸ்ன்னு நொறுக்க வரும். Merchant prices for their goods may vary depending on their district health status. டட்டா ஐயோ எல்லாத்துக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் போச்சாங்க தெரில. அண்ணாத்த சீக்கிரமா இவ்வளோ நேரமாக லோடிங்க என்னடா அடே. ஐயோ நான் வேறு பார்க்கலையே எப்படி போகுதுன்னு. ஓகே பார்ப்போம். நமக்கு கொடுக்குற கதை அவையாக இருக்கு. கேம் எனக்கு என்ன அது இது கூட தெரியாமல் இருக்கா. கேம் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே தெரியும். முதல்ல இந்த பேக்ரவுண்டில் வர்ற சவுண்ட்லாம் கேட்குதான்றது பார்ப்போம். இது கூட தெரியாமல் இருக்கா. கேம் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே தெரியும். கீழ் வீட்டில் பேசுகிறது இங்கே கேட்குதுங்க. ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஒரே நிமிஷம். நான் வந்து இந்த சரி ஃபேன் தான் போடல, இதை திறந்து வச்சா கொஞ்சம் காற்று வரும் நினைச்சு திறந்து வச்சேன். கீழ் வீட்டுக்காரன் பேசுகிறது தெளிவாக கேட்குது. லைட்டாக தான் கூட பேச மாட்டான், அவங்கள ஃபோன் பேசுகிறானா அதுக்கு கத்துறான். காட்டும் அதை மாறும். இங்கே தான் ஏதோ பைத்தக்காரன்னா இன்வெஸ்டிகேட் அவனை போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வரும். ஆடாடே போகிற வழியில் எவனாக இருந்தாலும் வெட்டுவேன், யாராக இருந்தாலும் குத்து வேண்டாம். வீசும் காற்றும் இங்கேண்ணா I will return later. ஓகே.
தட்டுறான். இந்த இருக்கா பாருங்க அவன். Strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? எல்லாரும் உள்ள இருக்காங்க. இவன் பார்த்தா ரத்தத்துல இருக்கா. பேசுவா. Perhaps just the friend of that stray poet who was always around. Richard Nithercott. No, Ida Balaji. not the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Clayton Darby. Yes. லைக் பண்றா பாலாஜி. ஏய் 182 பாலாஜி 182 இருக்குடா. 183 மட்டும் கொண்டு வா. போயிட்டு ஒரே ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணு. ஒரே ஒரு ஆளுக்கு ஷேர் பண்ணி 183 மட்டும் கொண்டு வா. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். It's locked. I must talk to that journalist or Find the they must know about Darius. புதுசா ஒரு அப்டேட் செக்ஷன். அது மட்டும் பண்ணு பாலாஜி. 182ல இருக்கு. 183 கொண்டு வா. ஃபைன். இவன் ஜோக்கு அவன் லீவ் அவன் அண்ணா யார் இவன் கருப்பு மாதிரி இருக்கான். Do not apologize, my son. பார்த்தேன் வந்திருக்கு. அவ்வளோன்னு நல்லாவே இல்லடா. He is always happy to teach mortals about the அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பெருசு போரிங் தான். Jonathan Reed and இப்போ ஓப்பன் பண்ணவனே எனக்கு யாரும் இல்லாத லெஜெண்டோ அவன் கிடைச்சிட்டான். பெக்கம் பர்க் அவன் கிடைச்சான். ஆமா சேம். Have you any friends? Any family left in the terrible times? No. But I have a disciple. உனக்கு ஹூலிட்டாடா. டேய் எனக்கு ஹூலிட்டே கிடைக்கலடா. ஹூலிட்டே கிடைக்காது. ஹூலிட் மட்டும் இல்லடா. மற்ற எல்லாரும் கிடைச்சாங்க. ஹூலிட் தான் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஹூலிட் தவிர மற்ற எல்லாம் கிடைச்சிட்டாங்க. You sent him on some preaching crusade Poyal. during the epidemic. As a true believer. ஹூலிட் போயல். Samuel will fear no evil while he walks. போயல்லாம் வேஸ்ட் அவனு எதிர்பார்க்கவே கூடாது. ஸ்லோ டவுன். Where did you see? இப்போ இருக்க எல்லாருமே 100 பேஸ்ல இருக்கணும். அப்பனா தான் தடுக்க முடியும். Cemetery where the pestilence and evil grows night after night. What do you mean when you say that I am Van Basten இருக்கான்டா என்கிட்ட. Van Basten இருக்கான். So 3 people watching. Causes and consequences. And most of them can't see the Van Basten தான வேற லெவலா. நான் வச்சிருக்கேன். நான் ரெண்டு வச்சிருக்கேன்டா. ரெண்டு Van Basten. லெஜெண்ட் 2 வச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து இது ஒன்னொரு ஏதோ இந்த பிளேயர் ஒருத்தர் வச்சிருக்கேன். அதே பிளேயர்ல ஒன்னொருத்தர் வச்சிருக்கேன். Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. சரி ஒன்று குட் பை I have சொல்லிட்டு. had enough for tonight. Goodbye. ஃபைன். இவன் யாரா இவன்? Find inhabitant in the Whitechapel. Find Richard. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. I'm looking for... May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be I'm glad to help you if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work. But his reaction was pretty clear. Not interested in your talent?
Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. What can you tell me about an old man Oh, called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know Yes, him. I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'm looking for Dorothy Crane. Yeah, no, who lives in the vicinity? Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard. Oh, இவங்கெல்லாம் கூட்டாளி போல. I'll leave you alone, sir. மினுக் மினுக் இருக்கு, மினுக் மினுக். எந்த இடத்துல சுற்றுறேன்னு எனக்கே தெரியல. நான் பாட்டு அந்த மேலே இருக்கிறத பார்த்து போயிட்டுருக்கேன். இவன் Don't be shy, handsome. What What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. எல்லாட்டையும் இதை ஒன்று சொல்லிடுறான். Be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Do you need any assistance, Miss Potter? It depends on the price Price of your of the medicine. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm I so am used so to used to liars liar with with a good manners. manner. Thank you, sir. Thank you, sir. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people Sick of people of Whitechapel. Whitechapel, everyone Everyone should should respect that. Goodbye, Kalama. miss. Take care of yourself as best you can. எங்க இருக்கான்? நமக்கு எப்படி தெரியும் இவன் எங்க இருக்கான்? இவன் யாரு? இவனை தான் இப்போ பார்த்தோம். இரு மேப்பு. ஐயோ, அங்கே முன்னாடி எவனோ இருக்கான்டா, எனிமி. வாங்கடா, வாயில வாங்கடா, சாவடா. வில்லேஜ் கத்து, இப்போ கத்து. நிறைய பேர் வாங்கடா. என்னடா டே, ஃபைன் என்ன இந்த ஒயிட் சாப்பல் எங்கடா இருக்கு? I don't know where is Whitechapel. ஓ, இங்கே போகணுமா? ஓகே, இங்கே எதுவும் மினுக் மினுக் இருக்கே. இப்போ தொட்டியா மினுக் மினுக் ஃபைன். இங்கே தானே இருக்குண்ணா? இதுதானே Whitechapel? எஸ், இங்கே இருக்கா. எங்கடா இருக்காங்க? இவனா? Excuse me, sir. Are you Ivana. Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. my name is Dr. Famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. About underground medical. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel.
What do you know about 2 it? people watching. ஒரு லைக் ஒன்று தட்டிட்டு ஒரு ஷேர் ஒன்று பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 182ல் இருக்குது, 183 இன்றைக்கி வர முடியுமான்னு பார்ப்போம். ப்ளீஸ் ஷேர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன சைக்கோ? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved in unsavory activities. Could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Oh, வெளியே போக மாட்டானா அவன்? Friends and எவனுமே இல்லையா? He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard. அவனதான் இப்போ பார்த்தோம். Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nivicott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. அவனதான் பார்த்தாச்சு நம்ம. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Find the inhabitant. Find the mailbox. Hey, இது போல இவ. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and Find the mailbox. எங்கடா இருக்கு mailbox? The content of Darius' letter to his children could Oh, give இதான் you mailbox. leverage to enter. Full and full investigation இருக்குப்பா. Fight கம்மியா இருக்கு. Darius is a bit I missed the fight. mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. எப்போவுமே ஃபைட் இருந்தாதான்டா. என்னடா ஃபைட்டு கம்மியாக வச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் கம்மியாக இன்வெஸ்டிகேஷன் நிறையா வச்சுருக்கீங்க. ஏன்னா இப்போ இது ஹாரர்னாலே அப்படி தான் இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேஷன் எதனால் கொண்டா அப்படின்றது இதனால் நம்ம மாறணும் தான். இப்போ செத்தாடா ஆடா டேய் வெள்ளாடா அடிக்க போகிறேன். Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Man to man. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? You and I. All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Potter. Yes, you are. You too believing in the providing the medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret through. Na 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 இன்னும் உள்ள விட்டானா? வாவ். இப்போ போயிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்கிறான். என்ன என்ன ஐட்டங்களோ 12B ஃப்ளாட்டினிலே திறந்து பார்த்தால் தெரிந்து விடும் எல்லாத்தையும் சுற்றி கொண்டு ஓடி கட்டச்சுதான் வந்து ஃபைண்ட் ட்ராப் இன் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றுமே இல்லை. அவன் வீட்டுக்குள்ளே அவன் பர்மிஷனே வச்சுட்டு திருடுறதான்னு ஒரு கெத்து. நான் இது பேர் என்ன தெரியுமா? எல்லாம் கிருப. If
If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name? Occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm I'm here here to to keep keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Goodbye, Mr. Petrescu. Wait. எல்லாம் அப்படி கிடக்காங்க. என்ன இது இப்படி கிடக்குறீங்க? ஆடி சுட்டுருவோம். இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுட்டுட்டு பாவமா எல்லாம் சுற்று கிடக்குறாங்க. புவர் பீப்புள்ஸ் எல்லாம். Do no screen. I need help. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running High on 3 fever days. running. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. இதுக்கு Liquids for தான் நம்ம dehydration. biology He's படிச்சவங்க having trouble என்னமோ keeping even பேசுறாங்க. water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalp! Hand me that scalp! What can I do, Doctor? கோச்சு என்னமோ பண்ணுறான். என்ன பண்ணுறான்னு Perform தெரியல. a tracheostomy. Short ஐயோ pipe. எதோ That சொல்கிறாங்க. rubber நமக்கு tube biology will வேறு do தெரிய it. மாட்டேங்குது. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. அப்பனா என்னக்கா? He's breathing again, but he's coughing up blood. தெரியலக்கா. Need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Quico. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. எப்படி தான் நீங்களாம் படித்து டாக்டர் ஆனீங்கன்னு தெரியலக்கா. கஷ்டம்க்கா. Don't question me, nurse. கொஸ்டினே கேட்காது. நான் தான்டா பண்ணுவேன். Yes, Doctor. நான்லாம் ஆதித்யாவரம் பார்த்தா இதில் வர்மா படம் பார்த்தா எப்படி இது அதை இதெல்லாம் பண்ணே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் தான் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அவன் ஏதோ செஸ்ட்லையா ஹார்ட் என்ன உள்ள பேஸ் பண்ண பியூட் பண்ணுறாங்க. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? போச்சு. நம்ம வாம்பேற மாட்டோம். பிளட்டை பார்த்தோன்னா I can't see. போச்சு. வாம்பேற மாட்டான். ஓடிடு. ஃபினிஷ். நான் தனியாக பார்த்துக்கிறேன். நீ ஓடு. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. ஓடி என்ன நீடில் காணாத ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். வச்சு How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. இரு நான் பார்த்துக்கிறேன். தெரியும் முடிஞ்சு. ஐயோ என்ன பண்ணு தெரியல. கொடுப்பேன் ஏதாவது ஒன்று. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. அப்படி எதுக்கு அது என்னது இது? பிளட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டான். போச்சு. இவன் வேற மாறிட்டானே. ஓடி நீ. ஐயோ ஏதோ கொடுத்துட்டேனா. We've lost the pulse. He's உங்களுக்கு gone. தெரியும். எனக்கு எப்படி தெரியும்? We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. போச்சு.
ஒரு உயிரை Neither பலி have I, கொடுத்துரும். but the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. ஆப்ஷன்லயே இல்லையா? There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but அவன் சாகணுமா அக்கா? அதான்க்கா இதில் வந்து பிளானு. I'd best take அதனால some அதெல்லாம் கொடுக்க samples மாட்டாங்க of ஆப்ஷன். blood for analysis. ஸோ அதனால வந்து அவன் சாகுறதுக்கு வந்து என்னென்ன பிளானிங்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்டோரி படி அவன் சாகணும், அதுக்கு தான் இது. ஆமாம், என்ன பண்ணாலும் செத்துருப்பான். அதுக்கு நான் கையை வச்சு குத்தி குத்தி விளாண்டாது. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? இப்போ எப்போ பார்த்தா பிளட்டோடயே இருக்கான். என்ன பண்ணாலும் திஸ் இஸ் இல்லீகலா? The risks you've taken for your friends in Whitechapel are criminal, and you can pay dearly for them. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Poor people can help them. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Authorities சொல்ல போறியா? போடி நம்ம இப்பவே அவனை போடுறோம். There is no question that the work you've done here is extraordinary. உன்னை இங்கே கொலை பண்ணிதாரா? Incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. போச்சு, அவ கத்தியை எடுத்து குத்த போறா. It's my duty to put an end to this immediately. முடிஞ்சு. நர்ஸ் கிரைனை போட்டான். I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common. அவன் சொல்றான் நான் வந்து இடத்தை நோ நோ அவன் வந்து நான் வந்து எல்லா பீப்புளும் ஹெல்ப் பண்ணேன். ஆனால் வந்து எவனோ வராங்க. பைத்தியங்க. சாவுடா போடு. பாவம் அவ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா. ஆனால் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கா போல, அதனால நம்ம கொலை பண்ணிட்டோம். இல்லை நானே சும்மா ஜாலியாக கொலை பண்ணலாம் தான் கொலை பண்ணேன். டேய் அடிக்காதடா, செத்துறேன்டா. வாங்க வாங்க. சாகு. முடிச்சு முடிச்சு. அக்கா நீங்களாம் இந்த மாதிரி புரியாத பேர் தான் படிச்சு டாக்டர் இருக்கீங்க. கஷ்டம் இல்லை சீரியஸா. வாயிலே நுழைய மாட்டேது. வேற லெவல். எந்த போலீஸ்காரன் அடிச்சாலும் எவனும் கேட்க மாட்டான் போல இந்த ஊர்ல. பிளட்டா இருக்கு. எலியை கொடுத்தலும் அவனாலே நம்ப முடியல. நானும் எலியை சாப்பிடுவேன். என்ன இங்கிட்டு போக முடியாதா? அப்படியே போக முடியாது. இங்கிட்டு தான் காட்டுது. லெஃப்ட் ஆன் பண்ணு. ஓப்பன்.
குறுக்குன்னு போனேன் அதுக்கு. Human. இந்த பாட்டு வேற. Whoever left these marks did so. ஏய் 2 பேர் பெருசு, சம பெருசு. ஏய் பா. ஏய் அடிக்காதீங்கடா, நான் வந்து சும்மாவே அடிப்பேன், போங்கடா. இந்த சிறுவண்டுகள் சம்பளஸ்டா அந்த பெருசுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ். இன்னும் லைஃப் போடு. சாவே மாட்டான். இப்போ கத்தி வச்சு வெட்டு நடிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படியே பிளட்லாம் கொஞ்சம் வைக்கணும். முடிஞ்சா இன்னுமா நீ உயிரோட இருக்காரே? போடா. அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். போ செத்துடான்ப்பா. நீ எல்லாம் யாரா டபுள் பீஸ் ஓடுறான், அடிச்சிருப்பா. போ ஓடு. போஸ்ட் இருக்கு, மொக்க போஸ்ட். கத்திய வேற இது யார் வீடு? நம்ம வீட்டுக்குள்ள போறோம். நம்ம வீடு தானா? என்ன இங்கே வழியே இல்லை, இப்பதான் வீடு கட்டி வச்சிருக்கீங்க. ஓடு. ரிப்போர்ட் டு த லேடி. வந்தாச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே நான் எப்படி போய் தேடுவேன் அவளை? இதில் எங்கே அவன் இருப்பான்னு தெரியாது அவனுக்கு. இங்கே இருந்தாலும் பீச்சை மாதிரியான் இவன். யாருக்கு? லேடி. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Oh, why are you here? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. No. Could you at least tell me your name? Mortimer Goswick. No, you're I have to waste go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. அவன் எங்க இருக்கான்? இங்கே பாரு. மேலையா? மேலன்னு தான் நினைக்கிறேன். கத்தினே இருப்பானுங்க. வலிக்க தான் செய்யும். அதுக்குண்டு இங்கே தான் ஒரு கிளவியை பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் என்னோட ரூம்ல. நோ இந்த ரூமா? It's locked, all right. எங்கடா இன்னுமா? அஃப்ரா இன்னும் எங்கேயுமே இல்லையே. அவ இதுக்கு தான் ஒரு டேரக்ஷன் ஒன்று கொடுக்கணும். மேலே போக முடியாது.
அந்த சைடா? லாக்டு. இதுதான் ஏறும். இப்போ தான் வந்துட்டு போனேன். இது இங்கே தான் காட்டுறானுங்க டாக்டர். இங்கே தான் எவ்வளோ ஒருத்தர் டென்ட்டில் எவ்வளோ ஒருத்தர் போனாங்க. இவ்வளோ கொண்டுட்டான். blood குடிச்சிட்டு என்ன பண்றது? I ask you to avert your eyes, sir, or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service? Two people watching like பண்ணாங்க, கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு ஒரே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். You are but newly born in this world. We are vampires. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter, his cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your Batman. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, permanently. You will not be bothered anymore by the war. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not written on her gravestone. You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best and acted. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the immortals' world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. About London, about me, about lady. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patient's patient of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Do you know Brotherhood? No one? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. Jonathan, I take no pleasure in taking off life. Seri. Why did you save me in the canning factory? எதுக்கு சேவ் பண்ணா? அதுதான். Stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scum. Okay, what is called? அதான் தெரியுமே. What type of vampire is a skull? What Not type a true of vampire? The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. எதுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கா? பைத்தியம். வேணாம், அவனோட பேச கட்டுப்பா இருக்கு. I bid you farewell. For now. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Oh. White Chapel, blackmail in white chapel. திருப்பியால ஒயிட் சாப்பிளுக்கு போகணும். அடே என்னடா இங்கே ஏதாவது காரு டைம் ட்ராவல் ஏதாவது தாங்கச்சு, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஏதாவது தாங்கடா. எதுக்கு இப்போ அது வரையும் போகணுண்டா ஓடி. என்னடாடி இருங்க, அது எங்கன்னு பார்த்துக்கோ. மேப்
ஹாஸ்பிட்டல் இங்கிட்டு இருக்கா. கரெக்டாக போகிறோமா சுற்றி போகிறோமா? பின்னாடி போவோம். இதுக்கு மேலே ஓகே. பெயின் இதே தான் சொல்லுவாங்க. The pain. நம்ம இடத்துக்கு போகணும். எங்கே போய் அனலைஸ் பண்ணணும்? இந்த இருக்கு பிளட். நான் பிளட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஃபேட்டிக் இது கிடையாது. இது என்னது? லைட் ரிஜனரேஷன் இங்கே இருக்கு. பிளட் சாம்பிள். இதுதான் அனலைஸ் பண்ண சொன்னாங்க. இதுக்கு என்ன? கிளாஸ் ஃபீடல் 5. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the scars. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Dr. Swansea. Mission update. Cause and effect. Chapter 3 தான் வருமா? நிறைய சாப்டர் இருக்குது. 10 வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ 8000 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இருங்க, அதை பவர் ஏற்றிட்டு வரேன். வெறித்தனமாக கொள்கிற பவர் ஏதாவது ஏற்றிடும். போக டஃப்பாக வரானுங்க. அடி நடிக்கிறானுங்க போட்டு. அக்ரஷன் அல்டிமேட். இதுதான் இது எப்படி எவ்வளோ இது வந்து லெவல் 10 ரிக்வயர்டா? நீ பைட்ஸ் 100% டேமேஜ். சயின்ஸா? பாடி வேணாம், பிளட்டு வேணாம், நம்ம அக்ரஷன் தான் வேணும். இது இங்கேருந்து ஏதோ இதை விட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு பாருங்க முதுகில் குத்துது. செம்மையாக இருக்கே. அது என்ன ஒன்று இருக்கு, அதையும் எடுத்துக்கலாம். இதுதான் அல்டிமேட் பவர் மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா தெரியாது எனக்கு. டிஃபென்ஸும் கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாடி ரொம்ப தாங்க மாட்டேது. வித்து போகிற பாடியாக இருக்குது வேம்பயர். 600 தான் மினிமம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஓ கன்ஃபார்ம். இது நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நிற்கிது. Fight against the rise of crime. I'm sorry. இதை யூஸே பண்ணுறதில்ல. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுல தெரியல. கன்னா யூஸ் பண்ணலாமா? ஓ, இத்தனை பவர் வந்துச்சா? சூப்பர். கன்னு எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியல. போடு, இத்தனை பவர் இருந்திருக்குங்க. பிளட்டு இனிமேல் சேர்த்து செருக்கிறோம். டாக்டர் சான்சே, டேய் சான்சே அத்தரம். அந்த பிளட்டை பற்றி சொல்லணுமா? Could I get your professional opinion? Opinion. Please speak.
But I have something important to tell you. என்னது crane செத்துட்டாளா? It's very difficult from the one of I saw. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I analyzed the I've blood. just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you Do you have have anything more to go on? This disease spreads. Okay, bye, bye. Its effects. Thank you, Conrad. The London strain Thank is you so different much. from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? No, I can't. Nothing. I have a few leads, but nothing I can share for now. I need I more need more time. time to more evidence. 3 people I'd watching. be interested to hear your thoughts. 3 people யாராவது ஒரு ஆள் வந்து ஒரே ஒரு லிமிட் பண்ணுங்க. 182 சப்ஸ்ல இருக்கு. 183 கொண்டு வாங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 183 கொண்டு வாங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 182 ல இருக்கு, 183 கொண்டு வாங்க. ஒரு லைக் ஒன்னு போடுங்க. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy, with your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I may turn London into my house. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. As I said, I needed to talk to you. என்னது? Crane செத்துட்டாங்க. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. I'm afraid it's your sister. She's to be buried this evening at the Whitechapel Cemetery. Your mother probably. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. 14th level போய்ட்டோமா? Reach the stone bridge in. ஓ, அவ தங்கச்சி போயிட்டு இது பண்ண பார்க்க போறான் போல. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Wow. Mary, I can't forgive myself. I find the truth about what happened to us. I swear. போடா, போட்டு தள்ளிட்டு இவ்வளோ சீனடா, போடா. பாவங்க தங்கச்சி, தேவையில்லாம பாசமா நீ உயிரோட தான் இருக்கியா என்னன்னு கேட்க வந்து போட்டு தள்ளிட்டான். வாடா, உனக்கு தானே தெரியிட்டு இருந்தேன். வாங்கு, போடு, வேற மாதிரி இருக்கு. இது நல்லாவே இல்லை. 2 பவரும், ஒரு ஃபஸ்ட்டு பவர் ஓகே, 2வது பவர் கேவலம். அப்படி போகுது. இருங்க கொஞ்சம் மேப்பில் பார்த்து தெரியும் எப்படி போகணுன்ட்டு. இப்படி போயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும், ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணணும். ஓ, அங்கே போகிறதுக்கு எப்படா போகிறதுங்க? எப்படி நான் போகிறது? இப்படி போகணுமா? பின்னாடி வந்துட்டு இப்படி போய் இப்படி போகணுமா? ஆமாம், அப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி திரும்ப
I cannot enter. இங்கிட்டு போக முடியாது. அங்கிட்டு போக முடியாது. அப்படிதான் எப்படிடா போகிறது? ஓ இதுதான் போகிறோமா? இதுக்கு வந்தாலே இந்த ஒரு சவுண்ட் போடுறேன். பிளாக் Hey, no. Hey, no, நான் நெருப்பு பத்தி விடுறேன். வாங்க சாவு. இது நீனா ஒரு ஆளு, நீ எங்கிட்ட ஃபைட்டு வரியானா? ஃபுல் ஹெல்த், ஃபுல் ஹெல்த். பட் பிளட்டு வேணும். பாவம் தங்கச்சி இதுக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன். தங்கச்சி நானே கொண்டுட்டு blood fly ஆயிடுறேன் இவன்ட்ட. செத்து போலாம். நான் இல்லை நான் என் தங்கச்சி கொலை பண்ண நானே கொலை பண்ணிட்டு நானே பண்ண போகிறேன். பாவம் எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில. போச்சு. यार नहीं Are you all right, miss? I don't know. Who are those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. I'm Sasha. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. நம்ம தங்கச்சி நல்லா எப்படி வந்து உன்னை பார்க்க முடியும்னு தெரியல சிஸ்டர். ஓவரால் எல்லாத்த உடச்சிட்டு இருக்கும்.
ஜாலியாக இருக்கு. இங்கெல்லாம் ஒரு ஆள் இருக்கு. எங்களை ஃபைட்டு வரலாமா? 14 நான் 7 லெவலில் இருக்கும்போதே உனக்கு செய்வேன். இப்போ 14 லெவலில் இருக்கு. ஓடி ஏய் ஓ இருங்கடா முடிஞ்சு ஓ எல்லாம் ஓடு. உங்கள்கிட்ட இருந்து குடிக்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது பண்ணுறீங்களா? எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு? நம்ம எப்படி வரோம்? இப்படி தான் போக முடியும் போல. போகிற வரை நான் எவ்வளோ போட்டு தட்டு போகணுங்களா? அதுதான் நம்ம எஸ் பாவம் என் சிஸ்டர். Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. பாவம்பா சீரியஸா. ஆனால் நாம தான் கொண்டது. இருந்தாலும் resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. பாவம் சே நம்மளே கொண்ட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அவனே கொள்ளல. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic. Oh, அவன் யாரோ ஒருத்தன். Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. இப்படி ஆக்கிட்டாங்க. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் வந்து இன்றைக்கி வரவே இல்லை. ஐம் ஸோ சார். ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது தானே திருப்பி கேட்குறோம். This is one thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I'm sorry. I am so sorry for your loss, Jonathan. A vampire crying over the death of loved one. Sounds like a bad joke. No, Jonathan. She was your sister. She was your sister. And the pain of her death. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Wow. Jonathan, stop. Listen carefully.
You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of enemies, feeding your. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here, to warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Careful, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. என்னடா மூடாமல் போயிட்டீங்க. டேய் நானடா மூட முடியாது. சரி ஓகே, நான் இதோட இந்த ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். இருங்க எதாவது பண்ணி பார்ப்போம். எதுவுமே பண்ண முடியல இன்னும். சரி ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். நாளைக்கு வந்து இந்த ரீச் அட் எஸ்ட்ரீம் சர்ச் வா. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். பாய் பாய்.